Can you share this page for me? Please. Do me a favor. Share this page. Somebody, somewhere. Amabali buwari, ndiri buwa, muone watch that page. Nataka na makumba ndio yame sakwetu na namus. Iwa mtimugabone. Vanessa kotipa chapinga chokacheleza. Eti program zote. Revival Apostolic Christian Center. Facebook page. Reborn. Wamba shinji kanebon. Simona sintunga ndirancha. Urinabale patani ndibara. Musirinde rwakwa buraro. Echifu wachuliwa kamtsimu. Abana mumwe ara dustbin inaine mutu.
Aneri nera mubitsanga matsina bona. Rinera babutsa abantu ngamatsina. Awafuna usigaba la. Kabadosha page yenu for another minute. For another minute. I grew up in the streets. For another minute, kabadosha page. Una mtu mwana ngabalibu ngamanda namusi. Kunyo kwamba mafunga ndeni. Anitoya oni hari. How serious are you with the things of the Lord? Revival Apostolic Christian Center Facebook page. Hotel Studio. Revival. This is every Sunday. 2 services, 1 in the morning, 1 in the evening. Saturday, 1 service. On Thursday, the service of one Master will be preaching. Lady J. Hey! I have never known how it feels to be a family. I grew up in the streets, never known my mother. I wasn't told my father. Only strangers all around, calling me names I don't know. Street kid. There are strangers all over, calling me names I don't like. Street kid. Street kid. Street kid. Street kid. Hey! Wherever know how it feels to belong. Hey! I have never known how it feels to be a family. I grew up in the streets, never known my mother. I wasn't told my father. Only strangers all around, calling me names I don't like. Street kid. There are strangers all over, calling me names I don't know. Street kid. Street kid. Street kid. Street kid. I remember looking down at dirty, dusty things, looking for what can be and heal from my death. In these places I go home. Jesus God. Thank you, Daddy. Jesus, brought me this far. Not to leave me, No to live when my friends and loved ones I know where to He's be. always. He's always I closer. say no, 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 no. They can't
Jesus is my shelter. No, no, no. I say no, 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 no. No, no, no. Yeah. The devil is a liar. He can Get over me. He protects. He protects me. He guides me. Though I walk Though I walk through the valley, I don't I don't fear. I don't fear anything. Jesus. Jesus is my shelter. No, 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 no. No, 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 no. No. I say no. The devil is a liar. He can Get over me. Boruka Yesu wanga. Boruka mzimu mugwane. Tudapanda chibato chawe chiri boruka Yesu wanga. Boruka mzimu ofurupezi yanga zina la manda la morera Yesu Kristo. Hallelujah. Amen and amen. How serious are you with the things of the Lord? Mafungo ya mzimu kabone. Va serious usikapi nao. Kana batoba la mutio pfukisa chipita. Vendi msumo wa msanda. Uburatsiru. Zikwangwa ngabone. Bohangwa uneba pahone bone. Bohangwa sote zemurena abapiera bone. Bukune Timothée bubi. Chapter 4. Verse 7. Iri. Ndorandwa chidere. Ndofreza mbambe. Rutendo nurubamba. Verse 9. Rusa utabanya udahamne. Verse 10. Ngauritema ontuchera. Ngefuna sango lino. Otua oya Thessalonica. Crescenci oya Galatia. Tito oya Dalmatia. Verse 11. Luka uete nanne. Uchie Marco utenae. Ngaurindi ya murira urianchumere. Verse 14. Alexandra mufuri wa titsimbi ombonisa zibichinji. Murena utomutebeta zinezanga misimu yawe. Onoyo na iwe mutanyere ngauri orasinji na mafungo asu. Zina la murena kamibembe. For the next 15 minutes, ndiumbeo chechelisiwa. Hapa mu Apostle Paulo. Munawe murena bamutomora pyetuko ndao. Munano batora sivinga ndira imenga zao. Murena bashedu kisano la munna. Bana msumonaye. Zino kati muyawe ya bache sumenayo. Hafari chibaraka. Timothée bubi chapter 4 verse 9. Uko sumbeza nyimere ini abakayo. Ka verse 9 uamba utotoba atikerenza. Uriru usa utabanya udanne. Ngaimwendira. Nahosa kondisa hani. Nahondira ni watebela.
watangana waimedzana na ulemete. Make it a point uri utabanye udehane lusa ngaimwendira Paulo afa usedzea akataizo ministry wawe usedzea ukachallenge ubakumbura vana vearutana navo ndirani vana vevamuratedza vana vevasivi chitungai heva vatea kuima naye vamuratedza zvino mwera verevo uri rusotavanya utanne. Verse 10 yaringa uri tema ontuchera ngofune shango korenzanga zvoniita uri rine ritiwane richitluwa musumuni wamzimu murendu ni shango. Heli shango lina zvitu zvinji, lina dzungeredzi zhinji. Heli shango lina zvitu zvinji zvitakadzawo nga mato uchizviona. Itula midzimu ritema wenda vandomufuruvera hachena nne tema ontuchera ngaufuna heli shango. Ndingava ndikwamba naye mukora lyanga naimi ni mumwe wa vatu votuwaho hafa murenani nga mnendu wa shango. Zvitu zva shango zvisedzea zvichipenya, zvitu zva shango zvisedzea zvingadi zvavudi maranga panda hazvo zviyaputa konani yanga zvingadzurwa. Tema wena ntsiya naye ndomufurupera hela otuwa hachao hapa hachava siriasi na msumu wa mzimu hachava siriasi onitsetsa oposa tabula usetseo neta onova munyefuli wanne onova musasalazi wanne. Verse 10 yaringa uitema ontuchera ngeafona shango lino andipfuke. Verse 11 Luka uete nanne Luka uete nanne. Yesu vasetsa munanonga Luka. He's a medical doctor. He is a physician. Ni dokotera wotava nerede. Ni dokotera watsioparaseni. Mara Luka atenda uri 3/4 ya New Testament ye Paulo imwara ene atiwane ene mumwari washine mpinda wa mzimu akochimbira chireda ngazo uri namusiri dipine ngobara New Testament hei buku hei yotsutsa nyongo yomunna Dr. Luke. Paulo uri hotosara Lukasi ahead hosara Luka weri chamsumo lwapa vatu hosara Luka atitukufadza atapanda hanga sa mutu asidokotera atenda ndichimwasaina musumo watodzura pasi achimwara zvote zvindahera zvone. Luka wete namne Luka wete namne. Verse 11 ndichisapanda iri utie Marko utenamne ngauri ndiye mulira uri nchumere utena Mariko enola werafambana ndirani onola Marko werawandirani risapesesani mara zvazvino ndichivosetsa murau ndivovona kushumere kwa Marko. Mariko hava ekane. He was of profit. King James Version, this verse 11, in Mariko, he is of profit. Mariko, you are profita. Carry verse standard. Yari Marko, he is useful. Car Amplified Version, Yari Marko, he is helpful.
haya maipfi mararu asumbedza ndeme yaMarko, asumbedza ndeme yaMarko. Ndiyavavudzisa khonani yanga, uri nga chifhinga chino cha lockdown mufunzi wavo vone angavahumbula. Nga chifhinga hechi cha lockdown ro pfalelwa muḓini, ri miḓini yashu hu si no ya hangeni nḓuni ya hune ra rabela hone. Vone mufunzi wavo a tshi vha sedza vha pfa unga nga vha khou vha humbula na. Ndi ifhio ndeme, ndi ifhio value ine vhone vha vha nayo mushumo wa Mudzimu? Vhone vha kha ifhio grupu, vhone vha kha tshigwada tshifhio hafha kerekeni yavho? Vha kha tshigwada tshine tsha vha helpful, vha kha tshigwada tshine tsha vha useful, vha kha tshigwada tshine tsha vha profitable. Vha kha tshigwada tshifhio? Ndi khou amba na vhone khaladzi yanga, ndi khou amba na vhone vhokhotsi. Grupuni hafha kerekeni yavho ri na grupu mbili. Huna grupu ine ya vha helpful, huna grupu ine ya vha useful, huna grupu ine ya vha of profit, ine ya pfesesa uri mushumo wa Mudzimu asi wa vhafunzi, mushumo wa Mudzimu asi wa vhomme vhafunzi, mushumo wa Mudzimu ndi wanga nne sa ṅwana wa Mudzimu. Ava ḓo pfa musanda vho Dafita vha ri mini? Vha ri ndo takalela vha dziombudza vha ri ndariyeni nḓuni ya Yehova. Izwi vhone vho swika nḓuni ya Yehova, are you of profit or you are not? Are you useful or you are useless? Are you helpful kana vha muthu ane avoisa thaidzo kerekeni na? Vhone vawa mufunzi wavo hezwi una lockdown hei a tshi humbula vhone anga si rabele na thapelo ya uri ho vha funa i lockdown i tshi nga swika December. Hu aweliwe vhone, hu awelwe vhone. Kereke ya vharofi vha hone kerekeni sonda iṅwe na iṅwe, mara mishumo yavo a i ḓadzi tshanḓa, mishumo yavo a i ḓadzi tshanḓa. Ndi khou amba tshelede hafhani, ndi khou amba service ine vhone vha nga ḓi khomita khayo. Vha ri nne a vha ḓo pfa Joshua, a vha ḓo pfa Joshua, a vha ḓo pfa Joshua uri a vha nne na vha muṱa wanga ri shumela Yehova. That's a commitment ine ya khou ambiwa nga ṱhoho ya muḓi uri nne na vha muṱa wanga ri shumela Yehova. A ri nyagi u vhaliwa kha heyi grupu ine yo ngo ḓo fhaṱa hafha kerekeni, yo ḓisa zwitshele hafha kerekeni, yo ḓisa u kwasha tshivhidzo tsha Mudzimu. Ndi Judas Iscariot a ri nga ngomu, o fhiwaho na maimo kha ministry, mara avene murengisi wa evangeli, avene murengisi wa evangeli. Itila Mudzimu leri i ḓa na Marko. Marko hezwi ri naye o vha wa profita. Marko hezwi ri naye o vha best organizer. Marko hezwi ri naye o vha tshi ranga phanḓa the worshiping team. Marko hezwi ri naye o vha tshi gidima a tshi vhona uri mushumo wa Mudzimu u tshimbile. Ndi khou vha vhudzisa mbudziso ṋamusi uri how serious are you with the things of the Lord? Vhone kerekeni ya havho
vamutudze vavaliwa kha vatudze vavalwa kha chigwada chine na vafunzi vatama ngabe vachingapfa lutingo lwauri vone vopfuluwa voya imwe kereke vone vasirious usikavi na msumo mdzimu. Do you understand your position on that particular church where you are fellowshipping? Hemurena vavitsela hone hape vone vahumbule vone chakereke dzote vanangahe yeneyi nevakochena kayo vone vawati kona kana vone vamalisa mbilu vone hapa veseli ita na Mariko ndiyamulira because he is of profit, because he is useful, because he is helpful. Konanzanga na papiri vahone vanna vela vabona vachiva serious. Verse 7 yene chapter Paulo ri ndo vandu chitere ndo fuletsa mbambe ndo vandu chitere ulwandwa challenge zihone ulwandwa shibaba ushihone ulwandwa wagitima wafala teu shilemela ushihone shibaba ushihone konani yanga challenge zihone vasasala zibahone vane vanga vanyamisa vari ndikereke azvitude vane vanga vanyamisa vari ndizvitude hezvi because you know uri vone avangobitsvanga vatu vone avangobitsvanga vafunzi avangobitsvanga machibishop avangobitsvanga vabishop avangobitsvanga vadhokotera avangobitsvanga muapostola vone vobitsvanga mudzimu ane vatiwa mutakadza kha vatu vote asi vatu ane vatiwa mutakadza nimdzimu. Paulo uri ndorwandwa chetere ka verse 7 ndovamba rutendo ndorufara ndiochena naro dzina la Yesu Kristo olu rutendo ndorufara noti ngachanda ndorufara ngambiru ndipfa vamwe vachimba vachiri rutendo rwanga ndoro rutendo rwanga ndorufara noti ngachanda ngambiru vane vafara ngachanda vatonga demo usikai mara vane vafara rutendo ngambiru vachimbira naro zitalenti zihone zvivavaho zvihone vachimbira nazo zviremeraho zvihone tsatsaradzo ihone vachimbira nayo vari ndiyapfesesa uyambidza rutendo rwanga ndorufara ngambiru rutendo rwanga ndorufara ngambiru. Daniel, he was serious. Ngazvipinga zvopedzisira vamuchiya vamuposa bhakonela dzindaro konanitsanga opedza achiriwo mudzimu wanga aladenga bharerwa undamulenga ndaukadzinde peti katsile dzipedze katsile dziite zvine dzafuna ndau. But what I know, mudzimu wanga utofara milomo yadzindao. He was serious. He was serious. Vadzistava dzindau dzapedza madhuva dzisali urihoya achiposiwa dzimule akadiva muyani achisara achisvika huosara marambopedzi marakonanitsanga musanda vachivuwa vachiatangani ladzindau vachivitseya Dhanieri vabva Dhanieri achipindura ebukati hadzindau. Konanitsanga, when you are serious naitula mtsini nikorera dzindau dzovatingawo hedzindau dzinyagobamira hedzindau dzopiwa dzostaviwaho madhuva uri dzivadestroy. They will do you no harm. Ngauribone wafurupera mutsimu vachirama hazvina ndava uri ndau dzovatingawo ndingapani ndizvitawana nemataundi angapani dzandura nadzatsadzi musi vana vana vamutsimu hoyu vane vabvakunda.
Daniel, he was serious. Shadrach, Meshach, na Abednego, they were serious. They were serious. Namafungwa mjini. Maraba nabasi serious keba. Judas Iscariot. Weta wanga ngomu. Katimu ya Jesu. Marabasi serious. Wewanga ngomu. Sini na wafunzi. Abasi serious. Wewanga ngomu. Hanengo panda. Kapoda gereke. Atitaba gereke. Asi serious. How serious are you with the things of the Lord? Ananias na Sapphira, they were not serious. Whenever bachitembiwa, bachingawa hapa kerekeni, ndibone bonofanga manda, batingangomu habo, they were not serious. How serious are you with the things of the Lord? How serious are you with the things of the Lord? Wone, ba serious usikafi na msumu wa mzimu. Ba serious usikafi na msumu wa mzimu. Munarwa mzimu wanga kawe kaboni. Munarwa mzimu wanga kawe atuse. How serious are you? Marabato Paulo, verse 7. Urindorwa ndwachidele. Kunemzanga ararufu. Shino bachwe dela basa chavua. Wone banganga Paulo. Wone banganga Paulo na. Aniamba afezari ndorwa ndwachidele. Rutendo ndoruvamba. Ndurutendo ndorufara mbiru. Ndorwa ndwachidele. Arai Yesu angauya namusi awana na debe haya ane bone baba ole kreke bone baya bo fara brupeli chuku bone ba teachera yo makazi mistake zabang Yesu bone bo sumba muga mnemti he miraru shaka kolanianga shaka nanga he mi miraru yo sumba bone Yesu bone ba kosumba ba Shakalanga, haya miraru, yosubaboni. Kuna nianga, miraru ikosubaboni. Uruyare West criminal. How serious are you with the things of the Lord? Ndiyababuza umutiso. Ndibanga na watu. Bodakela greke habu. Wo huma ugaboni. Wone wo shanduka. Wone ba vote la greke. Wone wo shanduka. Ba vaira ba mwenda. God, position have again. How serious are you with the things of the Lord? Kwa na umate kwa na musi. Ngari kutimanga wa pato cheza. Mutimanga wa techa una chauka. Na msimate kwa na musi. Don't phrase the line zanga. Don't phrase line yanga. Uriboni. Hapo ne bone bangaba honi. Pane bangaba kori. Watch Bishop. Pray for me. Amatabere. Nikwambia tabere. Nitobara bela pamuyani. Na wasango tena bambati na lao. Wone. Bangaba kodi mrena. Ne. I wanted to be more serious. As from today. Hama tebe. And I will now again. Carry the lockdown in Chipera. But to want him to Musa. Mutu osandukao. Babone mutu Musa. Arereti no suba. Babone mutu Musa. Odini sa usuma. Matekwana na musi. I want to pray for you. Hapo ni bodi bagaba hon. Lady yangai kwa fe ofre. And Oshimi said online face. I'm ready to pray for you. Ni ready to beteta bear na musi. The family ni wanga bahone batu bane ndatori ndibana bere namusi. I'm ready to pray for you. 079 65 94 128. Line yanga your prayer for you. Ndibeteta bere batekana namusi. Kanabone bangaba na mafungwane you want to comment. Tanga wanyikitabero. My friend, you are welcome to do so. Line is a prayer 079 65 94 128 079 65 94 128. Mutimwanga abapatu cheze, mutimwanga
abaitele chauri na chauri ngadzina la manda la murena Jesu Kristo. Mudzimu ndi wakuti bona. Mudzimu akasibaliche. Jesus brought me this far. Not to leave me, Lord, to live when my friends and loved ones are nowhere to be found. He's always close. I say no. My line is open. You can call me right now. 079 65 94 128. Hallelujah. This is the opportunity I want to pray for you. I just want to turn back. You remember, come on. Then you go over serious. Maybe I'm talking to you. You are sick. I'm ready to pray for you. The Spirit of the Lord. We are seeing near fault. Yes, Christ. 100 distance. Who never home. Udawa kwama. Wafora na msini. Waetela bamutu. Na mubili wa mudi. Ngatina na Jesus. 079 65 94 128. Hallelujah. No. Hey. I say no. Oh, no. The devil is a liar. How he can get over me. He protects, he guides me. The Lord, the provider. He protects. I don't fear. No evil. 'Cause Jesus is my shelter. No. I say no. The devil is a liar. He can get over me. He protects me. He guides me. No, I won't. 079 65 94 128. Hallelujah. Hello. Wakompa. Nda. Aba besirinya na radio hapo. Aba mbedanne. Nda. Ndia watusa. Nda. Nda. Niko hapa Ngamanda. Hallelujah. Abandi batenda bero. Baba wanga zina la manda la murena Jesu Kristo. Mutangana wagokoyo. Utamba basiriasi. Ufusiga mosi banamusi. Heli guru eli COVID-19 ire pandasho chipuka adiwane serious. Baba ndi mwitera tabero. Ndi amurabera bane banga. Matekwana na musinga zina la manda la murena Jesu. Umufamanda masa ngatsina la manda la murena Jesu Kristo kajiraro. Amen and amen. Bless you. Nabonela ngatena ka 079 65 94 128 079. Jesus brought me this far. Agatena. Nikoliwa na mi message nile kuibona niko tena hapa. I know. Bangala tamusigone pasina airtime. But this is the moment. Yenda ba frera wana ndibete tapebe bisa kutwefas. 079 65 94 128. Jesus the King of Jesus brought me this far.
Musindichi opetizera. When my friends and loved ones are nowhere to live on. always Shekene makuburu, oba na mreza wa mtangalwa. Eh, no. 079 65 94 128. Revival Studios. Galvasia page ya Revival Apostle Christian Center. Facebook page, you can do so. Hallelujah. 079 65 94. Nibapa 2 minutes of betisera. Neni premiere ya papeti. Banga mbizere. He's my shelter. No. I say no. Hello. Madegwa na budi. Auna na zimwe ndia batata bero. Ngamanda banjinga hezi bangati wana bachumea utendoni bakwanda zone mwana wa msimu batatu pafarise mtima batata mulachauli abende batata bero baba ngatina la manda la mrena Yesu Kristo msimu wanga niko tisa abakazi ndibabya chandani chabo nabanji barana nyovo yonga henei uri kofini hei 19 chipfuka bangati wana nabone bo warutendoni msimu wanga ubatsireleze bachipa ubakwapise ngayiphilawo ndibathetha bero madekwa na hana musi ngatsina la manda la mrena Yesu Kristo. Hallelujah. Kolibwa musimama patucheze hanepone bagahona hanepone bakopala. You can call ladies and gentlemen banga baba alali bakasikana kola bakachelesa message nichopeta nibathetha bero 079 6594 128. May the Lord bless you. Ladies and gentlemen, bone bagafoinera Jargino kandi wale bone bopetisera bane bakora ndibone pano bakonyegole batero tapero. I'm so ready to pray for you. Zilamre nekadere ndiwe mutima balinde mutima batogomere konyegole yakabimbo ropetisera rwimbo rotozura umyani wanga chote rwimbo rune mutima balituse rikaro barupfe rituse basina jabo badipero ngarine mutsimo ruga mutsimo furupezea kabalinde ati dizo bone bakomfa bakumurupio hane bone bakomfa bahone bone bakomfa bahone bangali murena mutsimo no naka mutsimo furupezea kabene nenga batusa abene nenga balinda abatogomeka manga bone bakomfa bahone 079 65 94 128 079 65 94 128. Zina mrena Kristo kalere ndiwe kwenye walimbe wimbo uno pese zina mrena kalitusi ni msuma washo bewe Yesu una COVID-19 bahone batu basina usuliwa Yesu rofero on the road to right bakonyanga tuso yanga nabone uhone mwe mutu afotini nabo bone konyanga tuso yabo musirina rikondaro afura bahone biwetinduri basadiburi bafaba chapisuliwa ndirinde na musya nderinga sila bitsenga mazina babaitazi street kid wabara malarazi pipini wabamalazi tasbini ndinde nabone kolonianga ndinde nabone I have never known how it feels to be a family. I grew up in
thusa mwe muthu beiwe ri nga thusa mwe miṱa ine ya khou nyaga thuso ya zwiḽiwa nga riṋe beiwe vha ri khou thetshelesa khethuso hu na muthu ane khou nyaga u tou wana loaf ya vhurotho u tou wana saga mugayo u tou wana maṱamaṱisi u tou wana nyala u tou wana thini ya khovhe u tou wana thini ya khovhe khonani yanga u tou dzudzanya thini ya khovhe packet ya rice we can help somebody ri nga fara na zwanḓa na muvhuso ra thusa vhane a vha khou kona u ḓithusa we can do it u fhirisa u vha vhidza nga madzina I grew up in these streets, never known my mother. I wasn't told my father. Only strangers all around, calling me names I don't like. Street kid. There are strangers all over, calling me names I don't know. Street kid. Street kid. Street kid. Street kid. I remember looking down at that dusty place, looking for what can be and heal for my day. In these places I go home. abaziungula sabuti muthu wanga seyesi sine wafuna vhathu vha tshi ita zwone na iwe vha ita zwenezwo na iwe vha ita zwenezwo hai vha ḓo ṱangana na nṋe nga ḽavhuraru I remember looking tshifhinga tshenetshi aleluya down at that dusty place.